get that big dress out next, the blue one, because we got the big Let's flowers. have a streeter look and then go bigger and bigger, yeah? No, let's not have all these opinions. Let's just, let me think. That can't go there. Let's put a Jaeger look out. Maria! Seisha! So then it's Stephen. No, it's not two blokes together. Okay, then let's put Alicia. You go out. Wait, slowly. When you get backstage and you're in the middle of it, it's not fashion. I think of it as Vin Omi, as the ideology that we are, as actually just really the window front of our ideology. It's not about the commercial process. It's not about making a lot of money. It's about being responsible and inspiring. Sustainable fashion is looking at carbon footprint, carbon emission, renewable sources, green energy, circular economy, end of life of garment, producing less garments, calculating formulas in terms of how you produce a garment and each garment what the end result is. I think the term is used so loosely, and I think the fashion industry right now is sort of backpedaling and struggling to catch up with this idea. If I say to you, could you bake a cake but do not use flour, yeast, butter, eggs, sugar, but I still want a fluffy cake. Now that's exactly how we work. When does all this need to go to the weaver? Om 100% duurzaam te kunnen werken, kiezen Vin en Omi niet voor Londen of New York, maar opereren ze vanuit de Cotswolds. Een landelijk en vruchtbaar gebied, waar ze gewassen verbouwen als grondstof voor hun collecties. This is fine. These ones are fine. I think we need to just be careful of which pile we're using for the thing. I think all of these are fine. Well, we spend a lot of our days growing things and making things, and we're very hands-on because we both like experimenting. And if you're going to do sustainable and you're going to grow crops, I mean, you might as well be where the fields are. We turn into farmers a lot of the time. You've got to see where the nettles are growing, and you've got to be hands-on and touch it, and then you really believe in your product. And when we were in central London or when we were in New York, it just wasn't accessible. You're part of a system. You're going along to these parties and you're thinking, what a waste of time. I could be growing nettles. Just strip it off with your hands. Yeah. About 80% of the things we try don't work. And I think with the new fabrics that we're doing, with cow parsley and with the roseberry willow herbs, it's very labour intensive, but we'll have an idea, we'll see how it works, and then what we'll do is we'll ask other people to help us to make it. It's quite fun. The fact that you have to go salvage for your own craft. It's nice when you see on the catwalk and people just don't realize the amount of work you spend 7 months a year doing things like this. It's so rewarding. And this is what we make our leather from. This is a tree mushroom, which is a new type of way of working with leather. And this is the end effect when it's been processed and dried. It's quite durable, quite stretchy. And then we put oxidation on it to bleach it and make it a little bit more wearable. But it kind of goes through that process from that, really. The horse chestnuts, they make leather as well. Every autumn, it's just rotting on the roadside. And we pay the kids to go do some weekend jobs on Saturday afternoon. So instead of hanging out in the mall, they go pick chestnuts for us. So let's get all those that we can turn into the fine fabric first. Yeah. We try not to use cotton. We use a lot of rPET. So we use a lot of recycled salvage plastic bottles and turn them into yarns and then weave into fabric. And they feel as soft as cotton. This is pad. Yeah, you take the Pad wheels 4. off. Take the wheels off.
Yeah. One of the biggest problems with cotton is you stick the word organic on the front of everything and everybody thinks, oh, that's wonderful. Cotton uses one of the biggest wasters of water ever. I think it's Kazakhstan, which is one of the biggest new developments of cotton. And it's drained an inland sea completely of its water because it's just feeding cotton. So we get a delivery of metal every couple of weeks. This is from local care homes, local hospitals, local businesses that send us mainly metal, but often you get plastic, as you can see, mixed in with it as well. And what we're doing now is stepping up production, so we need lots and lots of metal. And luckily there's a lot of it around. I mean, like this ones we can beat up into jewelry. But the majority of the cans that we use go into shirts and to skirts. We're sitting on a gold mine. The landfills are like gold mines to us. I mean, there's so much material. I mean, electric wire, for example, it's like, I mean, it comes in like this. What we'll do is we'll strip it off. The plastic can go into clothing and the metal can go into clothing. So there's two different types of textiles within each wire. That's the metal fabric that came from the cans. Oh. Careful, it's really sharp around the corners. Yeah. So this is from? This is from the cans. Ah. This is from the cans that are collected. That was on the catwalk last September. But it's very, very, wearable and scrunchable, and you can sew it. So that's good. The future of fashion, I think, fashion in general has got to go through an awful lot of change. And I think smaller companies will start to thrive. Smaller companies will start to really blossom and mushroom out, and the internet will help that. So the future of fashion is something completely different from what we see now. Van Bentum is een succesvol modeontwerper en toonde zijn modernistische collecties in Parijs. Hij besloot om samen met ontwerper Alexander van Slobbe een antwoord te geven op het dolgedraaide modesysteem. Hun Amsterdamse label Hacked By maakt nieuwe collecties van restpartijen van grote kledingmerken. Toen hadden wij zoiets van, nou stel nou dat wij toegang zouden hebben tot die producties en je gaat die vervolgens inzetten als grondstof. Voor ons was het een soort van, eigenlijk bizar dat... Wat gebeurt er anders met die spullen? Wat hack je precies? Nou, eigenlijk hacken we het systeem door daar letterlijk in te breken. Die overproducties ons toe te eigenen, waardoor ze eigenlijk een soort leverancier van ons worden. We gaan met kant-en-klare kledingstukken aan de slag. We veranderen ze en daar maken we een nieuw product uit. Er is gewoon te veel, er wordt te veel geproduceerd. Een kledingstuk moet geproduceerd worden en dat kledingstuk, er worden duizenden stuks van gemaakt. Dat wordt bij 3 verschillende fabrieken uitgezet. 1 fabrikant zal uiteindelijk op tijd gaan leveren. Die andere 2 fabrikanten die hebben dus alles geproduceerd, maar die spullen zijn dus niet meer nodig. Dan heb je nog de kleding die niet verkocht is in de winkel. On en on is er gewoon uitverkoop. De perceptie van mensen over kledingstukken nu is dat het vooral een soort wegwerpartikel lijkt te zijn geworden. Je draagt het misschien 1, 2 keer of helemaal niet. En dan verdwijnt het. Maar wat dus natuurlijk ook gebeurt is dat er dus heel veel besteld wordt. Dus er wordt ook heel veel weer geretourneerd. Waarvan wij ook weten dat niet alles terug in het systeem geplaatst wordt, omdat het vaak heel erg prijzig is. Niet alleen de goedkope ketens, ook de peperdure luxe merken vernietigen hun overschotten om zo hun merknaam te beschermen. Dit is ook, je moet hem eigenlijk zo zien, bovenkant van het rokje en dit is de onderkant van het rokje. Van wie was dat gouden rokje? Dat gouden rokje is een Prada-rokje. En daar is in diezelfde serie, is dan bijvoorbeeld ook dit. Dat is eigenlijk een jurk. En die jurk was dicht, maar het was een hele kleine maat. En die was bijna onverkoopbaar. Dus vervolgens hebben wij daar dan weer de schaar in gezet. En is het een jekje geworden. Dit is op zo'n andere manier afgewerkt dan zeg maar zo'n fast fashion item. Het label blijft er ook in. Wij willen gewoon ons etiket naast het bestaande etiket kunnen plaatsen. Omdat het item is al ontworpen en wij voegen er eigenlijk gewoon onze hand aan toe. Kun je je voorstellen dat over 10 jaar in de Kalverstraat naast H&M, naast de Zara, de Hacked By winkel is? Ja, zeer zeker.
Het is een heel toegankelijk product. Hoe wij werken is gewoon een oplossing voor dat overstokprobleem. Volgens schrijver en denker Otto von Busch zou mode niet verslavend, maar bevrijdend moeten zijn. Hij probeert zijn studenten aan de befaamde Parsons School of Design los te weken uit het modesysteem. Hij wil ze op een andere manier naar mode laten kijken. You know, if I have a special pocket with a little mending kit that I always carry around, and then suddenly I just see, oh my God, you're losing your button. How would that change my relationship and my attention to other people if I'm actually sort of seeing that I can repair for you? And if I have the mending kit with me in a special pocket that I know it is always there, it contains something that opens the world for us. So many of my students have this view that thanks to democratization of fashion, thanks to H&M and Forever 21, everybody has access to it. We live in a sort of fashion utopia. The only problem is that we just need to fix a little factories here, you know, and some pollution there, you know. But otherwise, it's fine. But the troubles of fashion are also here. There's all these anxieties and fears, and all these stress that people feel around clothing, that we need to sort of highlight, and as designers, we need to deal with. We need to find much more wholesome ways of being with clothes, and we need to make people feel that they don't necessarily need to buy it as fast food. Look at the role of the designer. I am dependent on you feeling bad about yourself. I need to continuously undermine your self-esteem that you are not good enough. So you need to come to me to buy my clothes to feel good about yourself. But I cannot give it too much. I cannot sort of cure you, because then you don't come back. The business model is built on me producing addiction in you, making sure that you just feel good enough for long enough to come back to me. I need to be your sugar daddy. Otherwise, I will not make it as a fashion designer. You know, I will not have enough customers to pay my bills. So, you know, there's something corrupt in at the very core of the way that the role of the fashion designer looks at its user. Oh, Misha, you didn't own one of these skirts until last week, and now you own 4 of them. You know, and there's thousands and thousands of students that come through this economy, and with that image of mind that is how fashion should be. We need to unschool them. We need to deprogram what the fashion narrative has told us all in order to have a wider vision of what fashion could be. This is, you know, it's a crisis of imagination. In Antwerpen werkt de net afgestudeerde Jasna Rokegem aan haar oplossing voor de overproductie. Haar duurzame droom is het ultieme kledingstuk dat alle andere kleren overbodig maakt. Het lijkt nu nog science fiction. En toch ook weer niet. Dat is geen 5 volt. Dat is 5 volt. Dat is 5 volt, ja. Goed 5 volt. Met kleine lichtjes. Ja. Als je dus kwijt of geagiteerd bent, dan ga je ook je stekels als het ware opzetten. En dat is wat we hier zien, is dat je echt ziet en aantoont van laat me met rust, want ik ben echt enorm kwijt. Dus dat zijn eigenlijk prototypes die jullie nu zien die in zijn kinderschoenen staan, die we aan het maken zijn. De tweede stap is dan om echt effectief dit in een design te gaan stoppen. En zo ga je eigenlijk een soort van heel nieuwe communicatietaal creëren en integreren in kleding. Je bent eigenlijk een uitvinder. Ja, dat is een term die ik beter passend vind dan een modeontwerpster. Wat of welke meerwaarde biedt kleding ons op dit moment? We zien ook enorm dat heel veel industrieën enorm aan het innoveren zijn en vooruit aan het denken zijn, aan het ontwikkelen zijn. Maar de mode blijft op een bepaald punt ook ergens stilstaan. Mijn ultieme droom is dat we nog maar 1 kledingstuk meer hebben. Het ultieme kledingstuk. Die kan veranderen van kleur, van vorm, die altijd schoon blijft. Dat kledingstuk verandert eigenlijk de hele dag door mee met jou. Naar gelang van wat heb ik nodig of hoe voel ik mij. Vandaag bestaat dat al. Kijk maar naar de astronauten
Astronauten hebben ook maar 1 pak waarmee dat ze 2 jaar of 3 jaar of zelfs veel langer in de ruimte zitten. Het is de eerste collectie in de wereld die dus de hersengolven met kleding die kan veranderen van vorm en kleur ging gaan verbinden. Doordat je beter met jezelf kan gaan communiceren en jezelf beter kan leren begrijpen. Het is echt een extensie van ons lichaam, een extensie van ons zijn, een extensie van onze identiteit. Maar is het ultieme kledingstuk niet een berenvel? Dat hoef je ook niet te wassen. Het past altijd. Iedere dag hetzelfde. Ja, dat klopt. Maar dan zitten we natuurlijk terug in de geschiedenis. Maar we hebben al die tools. Er is al die technologie. Al die data die verzameld wordt. We kunnen hier zoveel meer mee doen dan wat we vandaag hebben. Dus laten we de handen in elkaar slaan om die impact op de wereld te gaan vergroten en die heel vervuilende mode-industrie net die footprint te gaan verkleinen, maar ook om dus die dagelijkse extra functie eraan toe te gaan voegen. Her vision inspires decision makers in fashion, retail, and even in the automotive sector. Here is Jasna Rokegem. With the help of machine learning and artificial intelligence, our garment becomes smarter and smarter. And it can know what you need before you do. I mean, look at me, for instance, standing here on stage, feeling uncomfortable and stressed with all these eyes staring at me. I really could use a shirt right now that is smart enough to learn from my past behavior and give me a little massage. Or spread a scent of lavender. But in the near future, we will not have all these garments to choose of, but only one. This is Bright. Bright is a brain visualizer, and each color is connected to a brainwave. We can see when the dress shows, like now, that Lara is actually feeling pretty okay on stage. There is a nice blue glow off her back. You feel comfortable here on stage? Ah, but now you're getting excited. Als je 1 kledingstuk zou hebben die zich aanpast naar gelang hoe jij je voelt of de situatie, ja, dan heb je er natuurlijk maar 1 meer nodig, wat veel duurzamer is. De consument kan zijn koopgedrag veranderen, maar dat is niet genoeg. Nieuwe ideeën om de mode-industrie te verduurzamen zullen ook moeten komen van ontwerpers en bedrijven die het echt heel anders willen aanpakken. So listen guys, those with change, you need to go round the bus to come back because you're coming off on the right. Come here, remake. Wait, stay there. There's nobody else after you, right? During Fashion Week, we present an idea. So the collection is not for sale. It's just showing the industry, the press, the buyers and stuff that this is what's possible for rubbish. This is what we can do. The idea of beauty will change. Why isn't eco the new religion? Why isn't the planet the new religion? Why isn't the planet your new God? What the hell is religion? You know, we're on this planet that is dying. This should be your God. The planet should be your God. It's a very serious message that we're pushing, and the whole industry is going through a very serious crisis. The whole planet's going through a serious crisis.
But you've got to live, you've got to have fun. We're not as serious as we could be, but that's who we are. So our shows reflect who we are.